طلاب اريد واحد يعرف لي شنو الثرومبس. يعني اكو داعي اذكر الاسماء، اسال باي نيم؟ دكتور هي عبارة عن بلاد كلوت تكون موجودة بالفيزلز وريمين ذير، يعني تظل موجودة بالفيزلز يعني. اي اعرف موجوده بالفزل، بس هي منين تتكون يعني شلون؟ هي بلاد كلوت. Yes, yes. It is an intravascular يعني solid mass formed from normal constituents of the blood formed inside the blood vessel during life. مهم نقول during life، يعني البيشنت died ودوه للطب العدلي during dissection، يعني post mortem examination احنا راح نشوف يعني كل بيشنت كل شخص دايد راح يصير عنده كلوتينج. طب هل هذه الكلوت هي بوست مورتم يعني حدثت بعد الوفاه لو قبل الوفاه؟ هل هي كانت الكوز اوف ديث لو هي نورمال ايفنت افتر ديث؟ فاذا الثرومبس انسايد بلاد فيزل يعني واحد ينجرح اصبعه ويصير كلوت ويصير زين ستوبج اوف بليدنج. هل معنى هاي البلد كلوت نسميها ثرومبس؟ لا ما نسميها ثرومبس، ما نسميها ثرومبس. اذا it is inside the blood vessel and during life not after death of the person. زين الامبوليزم هي carried out by bloodstream from certain site distant site to target. طيب يعني الامبوليزم من شنو تتكون؟ يعني الثرومبس عرفنا ان هي from normal constituent of blood. الثرومبس الامبوليزم من شنو تتكون؟ اريد طالب يجاوبني. واحد هو عبارة يعني عن فد. لا انا اقول الطالب انت يعني. شكرا جزيلا. يعني طالب اريد طالب لانه الطلاب ما جاي اسمع صوتهم بس. نعم ممكن تكون اني انطيت اني اذا ابني اذا تذكر صحيح اذا تذكر اني انطيتكم في مختصر نيمونيك حتى تحفظها، سميناها فات بات او فات سات مو صحيح؟ قلنا ممكن تتكون من فات، ممكن تكون اير امبوليزم، ممكن ثرومبس، يعني الثرومبس ممكن تكون امبوليزم سميناها ثرومبو امبوليزم، وسات اللي هي ممكن تكون سبتك ثرومباي او بكتيريا ثرومباي، وممكن تصير امنيوتيك فلويد امبوليزم او سبتك امبولاي العفو، وامنيوتيك فلويد وتيومر امبولاي. اذا فات سات لا تنسوها، 6 انواع من الامبوليزم. فات سات ممكن تكون فات، امنيوتيك فلويد، اير، تيومر، ثرومبس اند سبتك امبولاي. اذا هذا الجدول حتى لا نبتعد عن اللاين اوف ذا ليكتشر يشوفنا باختصار شديد تايب اوف فوكال لوكالايزد. احنا قلنا عندنا جلوبال وعندنا لوكالايزد، هذا التايب اوف فوكال. Here another diagram simplify the problem. يقسمها الى ischemic, thrombotic, stroke and hemorrhagic stroke. هذه الدائرة the circle show there is clot thrombus inside the vessel embedding the circulation, and here you can see broken blood vessel, rupture of blood vessel leading to skippage of blood into the brain tissue. This is a simplified diagram showing the types of local stroke. طبعا ممكن نقسم الاسكيميك ستروك into large vessel, small vessel and venous. Large vessel ischemic stroke is either due to thrombus or embolism. And what is the risk factor for thrombotic stroke? يعني ليش اكو شخص يصير عنده ثرومبوتيك ستروك واخر ما يصير عنده؟ Atherosclerosis is an important predisposing factor for thrombus. وريسك فاكتورز for atherosclerosis اخذتوه
بالكارديوفاسكولار سيستم اللي هي الهايبرتنشن، الديابيتس، السموكينج، الكحوليزم. واضح؟ سوري، الهايبرليبيديميا. اذا large vessel ischemic stroke, large vessel ischemic stroke could be classified into thrombus or embolism, and small vessel stroke could be classified into or termed lacunar infarct. lacunar infarct يعني الانفاركت راح يكون يشبه اللاكيوني multiple cystic spaces بالبرين usually due to hypertension, hyaline arteriosclerosis. طبعا مو بس الهايبرتنشن، again الديابيتس mellitus cause lacunar infarct. And venous type of ischemia causing hemorrhagic infarction due to reperfusion after lysis of thrombus. إذن قلنا الاسكيميك هو large vessel, small vessel and venous. خلينا نحكي in details about ischemic stroke أو ischemic cerebrovascular accident. اسكيميا قلت لكم الاسكيميا احنا اتفقنا انه اي تيوبيلر ستراكشر بالبودي، تذكرون من اخذنا الدسنيا واخذنا من الرينال، زين، يورينال تراكت اوبستراكشن، وهسه عندنا بلاد فيزل، وحكينا على الاسكيميك هارت ديزيز. قلنا من يصير عندنا تيوبيلر ستراكشر and there is reduction of flow، نخلي بالنا the defect could be in the wall, in the lumen or from outside. فباللومن عندنا ثرومبس، بالوول عندنا اثيروسكليروسيس، وفروم اوتسايد باي كومبريشن. طبعا بالاضافه الى الاثيروسكليروسيس اتفقنا مثلا بالبرنسمتال انجينا due to vasospasm. اذا blockage of an artery could be in the lumen, in the wall or from outside. يعني احنا اتفقنا انه ليجن ان اثيروسكليروسيس سميناه الاثيروما. الاثيروما هو عباره عن، اكو واحد يقدر يعني يعرف لي الاثيروما شنو؟ يعني شنو اثيروسكليروسيس؟ هاي انتم ماخذيها؟ Anybody could define atherosclerosis? تسمعوني طلاب؟ وياي طلاب تسمعوني؟ شنو اثيروسكليروسيس؟ الاثيروسكليروسيس هو accumulation of fat and cholesterol بالارتري وول. there is an لا ابني اريد ساينتفك، يعني انت هسه من تمتحن انا اريد جواب كامل واضح ساينتفك. انت هسه راح تنتقل، يعني راح تكمل نصف المرحله، نصف كليه الطب، يعني انت هسه نصف طبيب، فجوابك لازم يكون precise. Atherosclerosis is a disorder of blood vessels characterized by formation of an elevated intimal fibrofatty plaques. زين، لاحظوا اني بالبوينت الاولى كاتب arteriosclerosis، البوينت الثانيه اثيروسكليروسيس. شنو الفرق بين الارتيروسكليروسيس والاثيروسكليروسيس؟ الارتيروسكليروسيس diseases of blood vessels include Monkberg medial calcific sclerosis، ويشمل الاثيروسكليروسيس، واضح، ويشمل الهايبرتنسيف الهايلاين والهايبربلاستيك ارتيريوسكليروسيس. اذا الارتيريوسكليروسيس او ارتيريولوسكليروسيس هو الجنرال تيرم، اللي سب تايب من عنده هو الاثيروسكليروسيس. يعني طلاب رجاء من يمر عليك مصطلح اثناء المحاضره، يعني من ترجع تقرا المحاضره حاول تستخدم قاموس طبي، حاول ان ترجع الى التيرمز حتى تعرف معناها. يعني رجاء انا قلت لكم اكد في محاضراتي على الاندرستاندينج اكثر مما ان تحفظها روت، يعني لا تتعود نفسك بس تدرخ، لان انت المريض اللي راح يجي لك، كل مريض هو عباره عن كيس
مختلفه. انت هسه صحيح طالب طبيه بس انت دائما فكر طبيب المستقبل. يعني اي كيس تجي لك هي تختلف بها individual variation عن الكيس الاخرى، فلازم تعرف شلون تتصرف. يعني بيرسون مثلا تنطي بنسلين بس هذا الرجيك تو بنسلين، تضطر تختار انتي بايوتيك اخر. بيشنت هايبرتنسيف تغير الدراج، بيشنت ديابيتك تغير التريتمنت. فاذا كل كيس هي تختلف عن الاخرى. لذلك حاول دائما من تقرا المحاضره ما تقراها بعيونك وانما تقراها with your brain. اذا الاسكيميك ستروك قسمناها الى ثرومبوتيك امبوليك، وممكن نقسمها الى small vessel و large vessel type of ischemic cerebral vascular accident. again هذا التيبل يلخص لنا types of ischemic stroke مثل ما هسه قلت small vessel large vessel small vessel large vessel. واحيانا the cause is unknown نسميها cryptogenic or stroke of unknown cause. يعني for rapid memorization زين حتى تبقى ببالك انه الكوزز of infarct او ستروك هي thrombosis embolism hypotension or hypertension. زين causes of stroke thrombosis embolism hypotension or hypertension. زين الثرومبس تسوي بلوكيت of blood supply impairment of interruption of circulation ما راح يصير blood supply. والامبوليزم again نفس الامباكت of thrombus. Embolism carried out from distant side to the brain and lodge in the cerebral circulation leading to impairment of the blood supply to the brain. Hypotension lead to decreased brain perfusion and cause hypoxic ischemic injury. And hypertension cause هسه قلنا which type of infarction يسوي الهايبرتنشن؟ lacunar type of اللي هي small multiple lacunae. And hypertension also predisposed to atherosclerosis and thrombotic type of stroke. Again, hypertension may cause hemorrhagic type of stroke by inducing rupture of blood vessels. طبعا in thrombotic stroke the thrombus formed on complicated atherosclerotic plaque. البليك اوف اثيروسكليروسيس يعني الاثيروما بصوره عامه ممكن يصير بيها complication اللي هي ulceration, fissuring and exposure of subsurface material leading to further deposition of platelet, RBC and formation of thrombus اللي يسمينها superimposed thrombus on the complicated atheroma. وتعتمد على degree of blockade occlusion of blood vessel راح يكون عندنا الإفكت. والثرومبس نفسها ممكن يصير بها dislodgement وتتحول إلى embolism. الثرومبس ممكن يصير بها dislodgement يعني ممكن أن تنفصل من السايت of attachment وتتحول إلى embolism. ومثل ما ذكرنا ضمن الثرومبوتيك ستروك sickle cell anemia is a hereditary disease characterized by presence of valine in the site 6
of hemoglobin instead of glutamic acid. This will lead to, upon exposure to hypoxia, to sickling transformation of red blood cells into sickle shape, and this will allow clumping of deformed sickled red blood cells with formation of thrombi. هذه الثرومباي ممكن lodge any site in the body. يعني ممكن تكون بالسبلين سوينا what is called autosplenectomy, infarction of the spleen. ممكن lodge even بالبرين وسوينا cerebrovascular accident. وقسمنا الاسكيميك ستروك into large blood vessel, large artery thrombotic stroke, وسمول penetrating artery thrombotic stroke. والسمول اللي هي lacunar جايه من lacunae, small cystic spaces, multiple occurrence usually associated with hypertension, but also could be associated with diabetes due to angiopathy. Venous thrombi. وبالبداية الانفاكشن يكون pale infarct. Later, after reperfusion, the infarct will be transformed into hemorrhagic one. إذا بالبداية راح نشوف pale infarct, pale anemic infarct. Then followed by liquefaction of the brain area. يعني تحول بالبداية النكروسيس يحول لنا structure of the brain into soft gelatinous material. Then this gelatinous material, after complete necrosis, sloughing of this necrotic material, leading to formation of cystic space. طبعا إذا الثرومبس كانت from outside the brain، يعني كانت ثرومبوامبوليزم، نتوقع ممكن يصير بها لايسيس ويصير reperfusion، يرجع restoration of blood supply ويسوي لنا هي اصلا infected area والنكروتيك راح تبقى موجوده، فالاوكلوجن راح يبقى ثابت وما راح يصير عندنا reperfusion. واضح؟ فاذا كانت الثرومبس from outside يعني ثرومبوامبوليزم، نتوقع راح يصير بها dissolution وراح يصير reperfusion، راح يتحول الانفاكشن from pale to red hemorrhagic infarction. بينما إذا كانت الثرومبس superimposed on atherosclerosis، الاثيروسكليروسيس والاثيروما ما راح يصير بها dissolution، راح تبقى فيكس، والاوكلوجن راح يبقى فيكس، ما راح يصير عندنا reperfusion وما راح يتحول الانفاكشن from pale to hemorrhagic. إذن الاريا اوف انفاكشن راح تتحول into cystic space وهذا الcystic space followed by healing by gliosis, proliferation of glial cells. طبعا راح نشوف glial cells and macrophages نشوفها lipid laden. ليش؟ لانه break down of myelin اللي يتكون من الليبيد phagocytosed by phagocytic cells وراح تتحول الى foamy cells lipid laden cells. طبعا كلينيكلي شلون راح نشوف البيشنت، يعني شلون يجينا البيشنت with الاسكيميك ستروك؟ راح نشوفه اما ترانزيانت اسكيميك اتاك اذا كان
اقل من 24 ساعه نيورولوجيكال ديفيسيت، واذا اكثر من 24 ساعه راح يكون عندنا فول بلون ستروك. وفي نهايه المحاضره راح نشوف الكلينيكال فيتشرز، واتفقنا انه there is either sensory, motor, visual, auditory or other deficit. Another type of ischemic stroke هو الامبوليك ستروك. هسه شرحتها، حاول تقرا هذا السلايد زين حتى ترسخ المعلومه ببالك. السيستميك هايبو بيرفيوجن هسه حكينا عنه بالبدايه، وقلنا هو عباره عن main cause of global ischemic hypoxic injury. global ischemic hypoxic injury. طلاب ان شاء الله اسمحوا لي اليوم اكمل المحاضره، وفي النهايه انطيكم ريست يعني حقكم انتم، المحاضره هي 50 دقيقه بس راح نكمل ان شاء الله، وفي النهايه يكون ريست، لانه اذا صار انتربشن راح يكون صعب عليك تجمع الفكره كلها. هسه حكينا عن الهايبرتنسيف سيربرو فاسكولار ديزيز اور ستروك، واللي سميناها لاكيونر ستروك او لاكيونر انفاركت. And there is single or multiple small infarction followed by a formation of cystic or cavity اللي هي منها جاي اسم اللاكيوني. طبعا very small، تقريبا بحدود سنتيمتر واحد او اقل. يعني وممكن اسالك، قلنا loss of tissue واضح لانه هنا necrosis infarction وفات or lipid laden macrophages and gliosis. يعني طلاب انا قلت لكم ما تدرخ واريدك تفهم كل ترم موجود عندنا. اذا loss of tissue منين اجانا؟ اجانا من infarction death of cells. lipid laden or fat laden macrophages منين اجت؟ شنو السورس مالتها؟ هسه حكيت وياي. يعني احنا اللي نسويه حتى يعني احنا ليش ندرس باثولوجي؟ حتى نقدر نشخص الديزيز ونفهم الباثوجينيسيس، ليش صار هذا الديزيز so that we can treat and prevent. First step هو prevention. Prevention is better than treatment. First step is prevention, then to treatment. We design specific treatment based on the pathogenesis. فاحنا لازم نفهم ليش. فاذا احنا عندنا clinical feature، شخصنا الديزيز، رفعنا الليجن، زين الجراح رفع الليجن، راح نفحص gross changes، ثم under the microscope we see more details. فاذا ما منفصل الكلينيكال فيتشر عن الجروس عن الميكروسكوبيك فيتشر. فاذا فاهم الباثوجينيسيس راح تفهم الجروس والميكروسكوبيك changes. loss of tissue due to necrosis. fat laden macrophages هسه حكيتها. الفاجوسيتيك سيلز، الماكروفاج هي فاجوسيتيك سيلز، والجلايال سيلز مايكروجلايال سيلز هي فاجوسيتيك سيلز. فاجوسايتوز break down debris of myelin sheath، والمايلين ميشن يتكون من ليبيد.
اذا phagocytosis of cellular debris lipid debris اللي جايه من المايلين fragmentation of myelin زين سوالنا الفات or lipid laden macrophages and macroglial cells. والجلايوسيس احنا هسه حكينا قلنا during healing of the brain tissue ما راح يكون عندنا fibrosis وانما proliferation of glial cells و formation of gliosis. واضح؟ اذا هاي الميكروسكوبيك changes loss of tissue due to necrosis, lipid laden macrophages due to phagocytosis of debris, lipid debris from the fragmented myelin, and gliosis due to healing of the defective molecular or subcellular pathogenesis of ischemic infarction. اعتقد انتم واضحه بالنسبه لكم الباثوجينيسيس اوف cell injury والباثوجينيسيس اوف coagulative necrosis. وكمثال على الباثوجينيسيس اوف coagulative necrosis هو المايوكارديال انفاكشن. حاول ترجع بذاكرتك الى الوراء وراح تتذكر انه there is decreased blood supply اللي سميناه بين قوسين ischemia, brain ischemia or heart ischemia. Decreased blood supply due to either thrombus or embolism or hypoperfusion or hypoxia, severe anemia will lead to infarction. من يقل blood flow يعني hypoperfusion, there is decrease of oxygen supply and decrease of fuel اللي هو glucose. من يقل عندنا الجلوكوز supply and oxygen supply to the brain راح يصير عندنا تقل الاوكسيديتيف phosphorylation. When there is inhibition to oxidative phosphorylation, there is impairment of production of adenosine triphosphate ATP. واضح؟ إذن ischemia, decreased blood supply lead to decreased oxygen supply. Decreased oxygen supply will impair oxidative phosphorylation, which will impair formation of ATP, adenosine triphosphate, leading to cell death. In short, leading to cell death. ليش يصير cell death؟ من يقل ال ATP راح يصير failure of sodium potassium pump. Failure of sodium potassium pump leading to imbibition and entry of water to the cell, swelling of the cell and organelles, rupture of the organelles, and cell death. Calcium also lead to formation of free radicals, oxygen radicals, and damage to the mitochondria and lysosomal lipid and release of degradation enzymes اللي موجوده يعني lysozymes اللي موجوده بالميتوكوندريا and elsewhere in the cell, leading to lysis of the cell. إذن sodium built up and calcium built up leading to cell death. اتفقنا انه ارجع اعيدها انه decrease impaired perfusion associated with decreased oxygen supply, oxygen and glucose supply. Decreased oxygen يعني hypoxia will lead to decreased oxidative phosphorylation, decrease or impaired formation of ATP, adenosine triphosphate, and cell death. Decreased ATP will lead to failure of sodium potassium pump. Failure of sodium potassium pump will lead to imbibition, entry of excess water into the cell, and swelling of the cell and its organelles, and rupture of the cell and cell death. And calcium will activate degradative enzymes in the cell, leading to cell death and apoptosis.
This is the molecular pathogenesis of ischemic stroke. وقلنا مثال عليها اكيد اخذته بالسيل انجري والcoagulative necrosis والمايوكارديال infarction the same تقريبا يعني the same steps in molecular pathogenesis of ischemia. يعني هذه repetition للكلام اللي قلناه بالبدايه وقلنا الاكسجين is a vital requirement for survival of neurons. وقلنا النيورونز there are most sensitive cells in the body to hypoxia وتقريبا من 3 إلى 5 وبعض المصادر تنطيها من 5 إلى 7 minutes زين necrosis will occur. طيب بالمقارنة ويا المايوكارديوم يعني شو وقت يصير عندنا infarction بالهارت after 20 minutes. طبعا تعرفون احنا الاكسجين كارينج موليكيولز هي الهيموغلوبين. فسألت زميلتكم قالت ممكن الانيميا تاثر. طبعا الانيميا معناها reduction of hemoglobin معناها الاكسجين supply to the brain to other tissues of the body are affected. بالمناسبة يعني أنا ذكرت السيكل سيل أنيميا as a predisposing factor for stroke وقلت لكم أنا شايف كيس طفل عمره 5 سنوات صار عنده ستروك فإذا هي مو فقط في الألدرلي بس السيكل سيل أنيميا هنا الإفكت not due to reduction of oxygen carrying capacity of the blood due to formation of thrombi. طبعا هو ممكن يكون عامل مساعد و decrease oxygen, decrease hemoglobin and decrease oxygen supply to the brain لكن المين فاكتور هو formation of microthrombi due to aggregation and clumping of sickled cells, sickled deformed cells. هذه microscopic picture showing stages of changes in case of ischemic infarction. Here you see red neurons, increased intensity of staining of neurons, of dead neurons. Here you can see neutrophil infiltration. قلنا after necrosis لازم يصير inflammation to set the stage for healing. يعني هنا فائدة الانفلاميشن هو restoration of normal pre-damage state. Neutrophil is a phagocytic cells that help to remove cellular debris and necrotic debris to be followed by healing process. يعني ما تبقى cellular debris في مكانها لازم يتخلص منها الجسم عن طريق النيوتروفيل phagocytosis. Then وقلنا the more efficient cells يعني cells more efficient than neutrophil in phagocytosis هو macrophage. Here there is another stage of macrophage infiltration and early gliosis. قلنا ما يصير fibrosis وإنما gliosis. هذا يشوف loss of myelin. هنا راح يشوفنا طبعا هو هذا الموضوع practical أكثر مما هو theory لذلك أنا مستخدم small pictures. القصد منه هو فقط تشوف ال stages of changes أكثر مما تشوف ال practical aspect. Last stage هو gliosis يعني healing by a glial tissue instead of fibrosis which is seen elsewhere in the body. This is the stages and changes at the microscopic level in case of cerebral infarction. اتفقنا انه الستروك or cerebral vascular disease قسمناها الى global ischemic hypoxic و ischemic thrombotic or atherosclerotic stroke يعني infarction
والثيرد تايب هو الترانزيت اسكيميك اتاك وهذه اخذناها. يبقى الفورث تايب هو الهيموراجيك ستروك. هيموراجيك ستروك والهيموريج او bleeding as simple as this هو extravasation of blood due to rupture of or tear to the blood vessel. Most common cause of rupture of blood vessel is high blood pressure. High blood pressure. والhigh blood pressure associated with another risk factor هو presence of aneurysms that may rupture due to high blood pressure. يعني hypertension together with aneurysm will increase the risk of hemorrhagic type of stroke. طلاب اريد واحد يعرف لي شنو الانيوريزم، شنو نقصد انيوريزم؟ وياي طلاب تسمعوني؟ نعم دكتور. شنو تعريف الانيوريزم؟ طبعا انا ملاحظ الطلاب اللي يشاركون بالاجابه يعني محدودين ومعروفين، ليش البقيه يعني ما تشارك؟ يعني هاي التيرمز مر عليكم، قلت لكم انتم في نهايه السنه الثانيه من الباثولوجي، يعني يعني ما يصير انت طالب تنتقل هسه كملت نصف كليه الطب والسنه الثانيه بالجراحه تنسال شنو انيوريزم، ما تعرف شنو انيوريزم. يس دكتور define it to me. دكتور ويتنس بالارتري اللي يتكون البلك. لا، تعريف الانيوريزم ابني. دكتور abnormal dilatation of blood vessel. يعني abnormal dilatation يعني احنا بالانفلاميشن يصير عندنا فيزو دايليتيشن من نتعرض الى هيت. هسه يعني اذا المنطقه بالجسم نخلي عليها هوت سيرفيس راح نشوفها صارت ريد due to vaso. There are two main types of stroke. An ischemic stroke, which is when there is a blocked artery that reduces blood flow to the brain, and a hemorrhagic stroke, which is when there is an artery in the brain that breaks, creating a pool of blood that damages the brain. Of the two, ischemic strokes are much more common, and the amount of damage they cause is related to the parts of the brain that are affected and how long the brain suffers from reduced blood flow. Now, if symptoms self-resolve within 24 hours, it's called a transient ischemic attack, and there are usually minimal long-term problems. Okay, let's start with some basic brain anatomy. The brain has a few regions. The most obvious is the cerebrum, which is divided into two cerebral hemispheres, each of which has a cortex, an outer region, divided into four lobes including the frontal lobe, the parietal lobe, the temporal lobe, and the occipital lobe. There are also a number of additional structures, including the cerebellum, which is down below, as well as the brainstem, which connects to the spinal cord. The right cerebrum controls muscles on the left side of your body and vice versa. The frontal lobe controls movement and executive function, which is our ability to make decisions. The parietal lobe processes sensory information, which lets us locate exactly where we are physically and guides movement in a three-dimensional space. The temporal lobe plays a role in hearing, smell, memory, as well as visual recognition of faces and language. Finally, there is the occipital lobe, which is primarily responsible for vision. The cerebellum helps with muscle coordination and balance. And finally, there's the brainstem, which plays a vital role in functions like heart rate, blood pressure, breathing, gastrointestinal function, and consciousness. The brain receives blood from the left and right internal carotid arteries, as well as the left and right vertebral arteries, which come together to form the basilar artery. The internal carotid arteries turn into the left and right middle cerebral arteries, which serve the lateral portions of the frontal, parietal, and temporal lobes of the brain. Each of the internal carotid arteries also gives off branches called the anterior cerebral arteries, which serve the medial portion of the frontal and parietal lobes, and connect with one another with a short little connecting blood vessel called the anterior communicating artery.
Meanwhile, the vertebral arteries and basilar arteries give off branches to supply the cerebellum and the brainstem. In addition, the basilar artery divides to become the right and left posterior cerebral artery, which mainly serves the occipital lobe and some of the temporal lobe as well as the thalamus. Finally, the internal carotid arteries each give off a branch called the posterior communicating artery, which attaches to the posterior arteries on each side. So together, the main arteries and the communicating arteries complete what is called the circle of Willis, a ring where blood can circulate from one side to the other in case of a blockage. The circle of Willis offers alternative ways for blood to get around an obstructed vessel. In general, the brain can get by on diminished blood flow, especially when it happens gradually, because that allows enough time for collateral circulation to develop, which is where a nearby blood vessel starts sending out branches of blood vessels to serve an area that's in need. But once the supply of blood flow is reduced to below the need of the tissue, it causes tissue damage, which we call an ischemic stroke. There are two main ways an ischemic stroke happens. One mechanism is endothelial cell dysfunction, which is when something irritates or inflames the slippery inner lining of the artery, the tunica intima. One classic irritant is the toxin found in tobacco, which floats around in the blood, damaging the endothelium. That damage becomes a site for atherosclerosis, which is where a plaque forms. This is when a buildup of fat, cholesterol, proteins, calcium, and immune cells form and start to obstruct arterial blood flow. This plaque has two parts to it: the soft, cheesy, textured interior and the hard outer shell, which is called the fibrous cap. Branch points in arteries, and particularly the internal carotid and middle cerebral arteries, are the most common spots for atherosclerosis. Usually, though, it takes years for plaque to build up, and this slow blockage only partially blocks the arteries. And so even though less blood makes it to the brain tissue, there's still some blood. So strokes happen when there is a sudden and complete or nearly complete blockage of the artery. So let's see how that can happen. Since plaques sit in the lumen of the blood vessel, they're constantly being stressed by mechanical forces from blood flow. And interestingly, it's often the smaller plaques that are more dangerous. Their fibrous caps are softer than the large ones and are prone to getting ripped off. Once that happens, the inner cheesy filling is exposed to the blood and is thrombogenic, which means that they tend to form clots very quickly. Platelets adhere to the exposed cheesy material, and they release chemicals that enhance the clotting process. Within a minute, that artery can be fully blocked. Another mechanism for ischemic stroke formation is an embolism. An embolic stroke typically happens when a blood clot breaks off from one location, travels through the blood, and gets lodged in an artery downstream, typically an artery, arteriole, or capillary with a small diameter. These blood clots typically emerge from atherosclerosis, but they can also form in the heart. For example, stagnant blood flow can form a clot, and blood can stagnate due to atrial fibrillation or after a heart attack. If a clot forms in the left atrium, it moves into the left ventricle, and from there it has direct route to the brain. On the other hand, if a clot forms in the low-pressure veins or right atrium, then it goes to the right ventricle and gets lodged in the pulmonary capillaries, with no way of getting to the brain. An important exception is if a person has a heart defect, like an atrial septal defect, that allows blood, and potentially a blood clot, to wander from the right side of the heart over to the left side of the heart. In that situation, a venous or right atrial blood clot will have bypassed the pulmonary circulation and established a route to the brain. One specific type of ischemic stroke is called a lacunar stroke, and they typically involve the deep branches of the middle cerebral artery that feed the basal ganglia. Lacunar refers to lake, and is called that since after a lacunar stroke, the damaged brain tissue develops fluid-filled pockets called cysts that look like little lakes under a microscope. Lacunar strokes classically develop as a result of hyaline arteriolosclerosis, which is when the arteriole wall gets filled with protein.
This can happen as a result of hypertension or diabetes, and can make the artery wall quite thick, reducing the size of the lumen. In addition to problems specific to an artery, something like shock can lead to reduction in blood flow throughout the entire body. In these cases, the tissues that are the furthest downstream are affected the most. This is because healthy tissue continues to extract what it needs from the blood flowing by, leaving little to no oxygen and nutrients for the tissue furthest away. The furthest downstream tissues in the brain are at the border of two different blood supplies. When the blood flow throughout the body is diminished for any reason, they get damaged, and this pattern of injury is called a watershed infarct. Regardless of the mechanism of an ischemic stroke, it's helpful to remember that there is an ischemic core, which is the brain tissue that will likely die from ischemia, and then there is the tissue around the core, called the ischemic penumbra, which is preserved for a period of time by collateral circulation and has a chance to survive if blood flow is restored quickly enough. Regardless of the type of ischemic stroke, without a steady supply of glucose and oxygen, cells run out of energy within minutes, and you get a high buildup of sodium and calcium levels in the cells. High sodium levels draw water into the cell, making it swell, and this is called cytotoxic edema. And high calcium leads up to the buildup of reactive oxygen radicals that react with lipids in the membranes of mitochondria and lysosomes. Damage to these organelles allow apoptosis-inducing factors and degradative enzymes to seep out of the cell. Over a period of 4 to 6 hours, immune cells begin to haul away damaged cells, and the resulting inflammation damages the blood-brain barrier, allowing fluids and proteins to get into the brain tissue, causing swelling or vasogenic edema. Because the skull creates a fixed volume, the swelling leads to a mass effect where the swollen brain tissue pushes into the unaffected side of the brain, called cingulate or uncal herniation, or slips down and out of the base of the skull, called cerebellar tonsil herniation, which is particularly dangerous because it can push onto the brainstem and affect breathing and consciousness. Stroke symptoms depend on the exact part of the brain that is affected. For example, an anterior or middle cerebral artery stroke can cause numbness and sudden muscle weakness. If a stroke affects the Broca area, which is usually the left frontal lobe, or the Wernicke's area, which is usually the left temporal lobe, then it can cause slurred speech or difficulty understanding speech respectively. If there's a posterior cerebral artery stroke, then it can affect vision. An acronym to remember some common stroke symptoms is FAST: facial drooping, arm weakness, speech difficulties, and time. Time is obviously not a symptom, but just a reminder to help as quickly as possible to minimize cell injury and maximize the chance of a full recovery. To diagnose and confirm the location and size of an ischemic stroke, medical imaging with a CT or MRI can be used. Also, angiography, which uses a contrast injected into the blood, can help to visualize the exact location where blood flow is blocked within an artery. In addition, using flare sequence MRIs, it's possible to distinguish a new stroke injury from an old one. In an ischemic stroke, the ultimate treatment is to re-establish blood flow as quickly as possible to prevent further cell injury, particularly in the penumbra. Every minute counts. So, thrombolytic enzymes like tissue plasminogen activator or TPA are used to activate the blood's natural clot busting mechanism. But TPA does have a time limit of when it can be used. Aspirin is also used to prevent platelets from forming additional clots. If TPA is unsuccessful, surgical procedures can be used that push a wire through the artery and physically remove the clot. In mechanical embolus removal in cerebral ischemia, called MRCI for short, the wire grabs onto the clot and draws it out of the artery. In suction removal, the wire is used to physically break down the clot, and the clot fragments are removed with suction. After a stroke has occurred, there is an elevated risk of having additional strokes, so it's important to minimize risk factors, the main one being quitting smoking, but others include having a healthy blood pressure, normal LDL cholesterol levels, and controlling other diseases like diabetes.
Occasionally, a surgery may be necessary to help clean arteries obstructed by severe atherosclerosis. For example, in a carotid endarterectomy, the internal carotid artery is opened up and atherosclerotic plaque is removed. Alternatively, a stent might be placed to keep the artery opened up. Okay, as a quick recap, an ischemic stroke occurs when there is an acute decrease in the arterial blood supply. It can be due to atherosclerosis, a thrombus, or an embolus, or a global reduction in blood flow. The goal is to identify symptoms and reestablish blood flow to prevent long-term damage. To remember this, a common acronym is FAST: facial drooping, arm weakness, speech difficulties, and time.